Ok, what's up guys, c'est Blunt Talks. Est-ce que je peux dire que c'est une aventure solo ou je vais me faire rejoindre plus tard? We don't know yet, but we will see. So, on est à Basement Sound. Est-ce que je l'ai bien dit, Angela? Basement Sound, volume 1. On va aller voir ça a l'air de quoi. Ça a l'air chaud, il y a beaucoup de bruit. Les gens sont outside aussi devant, ça chill. So, let's go, on va aller voir. I'll be your death wish. Money on hoes make a fucking loser's mind. I won't be nothing if I don't stay alive. Pinky got me in that mode, I'm feeling right. All of a sudden she looking gon' make me nice. I ain't no whipping, I can't wait to bring it down. I'm on my side, if a fucker tryna put me down. River. Ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. Un mot pour la jeunesse. Fuck, I don't even know. Hey, ça va? Merci, toi aussi. Fais ça. Hey, vous savez, on est de retour. T'inquiète pas, il faut une photo. C'est une vidéo, mais I guess so. Is you on camera? Une vidéo? C'est où après? Les escaliers? Il y a une chambre, je pense. Ça va? Ouais, merci. Ben non, de pas cogner là, de cogner. Ça va pas. Tu sais comment je travaille. Est-ce que vous êtes équipés? Ben, temps, oh. Non. Tu veux le faire interview? Ah, on peut. Ben, il faut une bière pour. C'est ready? Ok, ben yo, c'est calé pour Blunt Talks. Shout out. Là, c'est pour apprendre à te connaître. Si t'étais pas artiste, tu serais où? Tu ferais quoi en ce moment? Hey, man. Ça, c'est chaud comme question. Hein. Yo, je sais pas, man. Honnêtement, c'est mon work, là. Je sais pas ce que je ferais sans ça, honnêtement, là. T'as jamais pensé, genre, si tu réussissais pas en la musique, t'avais pas un plan B? Genre, tout le monde a un plan B! Mais yo, mon plan B, c'était la musique aussi. Fait que, genre, on est là. Ben oui, on est confiant. C'est bon, il faut. C'est quoi l'affaire la plus folle que t'as fait pour une de tes chansons? Pour une oui. Mais on dirait que tout mon processus d'enregistrement est tout le temps crazy. Honnêtement, ça se fait toujours en comme 10-15 minutes. Les gars font le beat en 2 minutes, j'écris même pas le beat, on fait les bails, puis c'est viral, mais jamais de trucs trop crazy, honnêtement. Est-ce qu'il y a un mythe sur les artistes ou genre la vie d'artiste? Un mythe sur les artistes? Ou la vie d'artiste? Je sais pas. Honnêtement, au Québec, là, tous les gens qui font de la musique ont une vie très normale, man. On essaie de s'en sortir, donc OK, mais là, tu dis ça, genre... Parce que est-ce que tu te considères encore comme underground? Yo, quand même, mais on essaie de dépasser ça, là. Normal. Tout le monde veut sortir de ça. Mais alors, est-ce que tu considères que toi, t'as encore une vie normale, mais genre, quand tu vas comme exploser, on va dire, être vraiment connu, tu penses que ta vie va encore être normale? Non, ben honnêtement, live, je trouve que j'ai genre... Je suis rendu à un certain point dans la musique que comme je me fais reconnaître partout, mais je suis encore une vie normale. Fait que c'est bizarre le mix entre les deux, tu comprends? Genre, je suis pas assez encore connu pour vivre juste de ça, puis je dois vivre une vie normale à côté, mais je me fais reconnaître un peu partout. Et donc, tu te fais reconnaître des fois quand tu sors? Tout le temps, actually, je m'en vais au dépanneur, je me fais reconnaître, bro, ça commence à être crazy, ouais. Yeah. Mais t'aimes ça? Ouais. Moi, je suis quand même quelqu'un renfermé, je suis pas trop extraverti, fait que c'est un peu bizarre, là, je me suis habitué, mais on fait avec. Quelle est une de tes plus grandes victoires silencieuses de ce jour? Victoire, moi je dirais, j'ai un de mes beats que j'ai bientôt, je suis rendu au million presque. Fait que je dirais ça, on a travaillé fort pour ça, puis bientôt le million, man, fait que c'est ma plus grosse victoire. Est-ce que tu es déjà passé sur le stage? Non, pas encore. Pas encore? OK, c'est bon, OK. Alors, qu'est-ce qui te stresse le plus avant de monter sur le stage? Honnêtement, je suis quand même confiant quand je vais sur le stage, mais
Ce qui me stresse souvent le plus, c'est le son. J'ai déjà eu des problèmes dans le passé avec le son, dans des bars, tout ça. J'aime ça quand ça sonne bien. Des fois, c'est un peu crasé, mais on fait avec ce qu'on a. C'est fil. OK, c'est bon. Ben, on a fini. Est-ce que tu avais quelque chose à dire, un mot à passer, quelque chose à la population? J'ai un album qui sort bientôt. Actually, 2 albums. J'ai un tape avec Westlow qui arrive. J'ai un tape solo. Ça arrive cette année. On va être là, bro. Allez, stream les shit, man. calibigdog.yo sur Instagram, bro. Let's go! Merci! People blood and tears for the shit we do every single day. This music shit is us. Tell me what it work, got an automatic spark. Some I throw signs, you don't ever do the top kid. No, I'm trying to find out who the top kid. Okay, babe, what's the word? Chopper kick back, each it. I'm gonna get that one. I'm in a positive. Why ain't going back? C'est bon. Non, fais pas pause. Famous friendship, yeah. Nigga say again. Yeah. Yo, if we had the whole thing, you know what I'm saying? Famous friendship, we turn the fuck up, we in this bitch, we just live. Show is crazy. Studio. Yeah. Famous friend. Famous hoes. Famous drinks. Famous clothes. Famous drugs. Famous everything. I'll be back. Nah, it's coming back. I'll be back. What's up, guys? It's Kazz. I'm with Famous Friends in this bitch. Y'all already know what the fuck going on. Yeah. It's KC. Same thing with Famous Friends. It's a family shit. Fuck it. It's a family right here. Si ta personne d'il y a 10 ans, elle te voyait en ce moment, qu'est-ce qu'elle se dirait? Yo, no cap. I think if I look back at it, I'll be really proud of myself. Just how we turned the fuck up today. It was crazy, and just how my craft with everyone here too. We built to something, and now it's just crazy. And it's just history from now on. You know what I'm saying? Ouais, je feel. Well, I don't know, cause funny enough, never told this, but I wanted to be a pastor growing up. Hell yeah. So it's kind of ironic. So, but it's like, I don't know. I feel like he still would be proud, cause I feel like the reason I want to be a pastor is to use my voice for a reason. And it's kind of the same thing, you feel me? So, yeah, I feel like he would be proud. He would be proud. Même si tu regrettes pas d'être pasteur? No, I'm good. C'est quoi l'émotion que vous voulez absolument que les gens ressentent quand ils écoutent votre musique?
Yo, that's an amazing question. Actually, I like to say that we make make-believe music. Shit that make you cry, shit that make you relate. It's like at the top music, you know what I'm saying? Some shit that you wanna youngins make and then you wanna control the whole wave with that, like, you know what I'm saying? Just inspire people and just push it. That's how I feel like. Fait que tu veux que des gens se retrouvent dans ta musique, genre ça leur parle, ça soit eux. Toi? Bro, I say, it's gonna be weird, but I say hope. Because it's like, ouais, c'est ça, ok, ouais, hope. Because c'est comme, I'm no different than a listener. It's like, c'est ça, genre, I wanna have him listen to my music and be like, yo, anything's possible, genre, you know? At some point, c'est ça. C'est nice, ça fait du sens. Est-ce que vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur? Well, in my opinion, we're never gonna be fully deserving of what we have, genre. So like, I feel like there's no point of like going and being like, oh, like, I don't know if I deserve this or not. Everything is a blessing, really. Oh, mais ok. What do you think? Je pense que tu peux parfois sentir que si tu as travaillé fort pour quelque chose, après tu obtiens l'affaire, tu vas pas sentir comme yo, je le méritais que j'ai fucking travaillé fort, j'ai mis les efforts. Si tu sais que tu as mis les efforts, pourquoi tu le mériterais pas? You can always work harder. This is the thing. You can always work harder and everything. C'est pour ça, c'est comme. Okay. That's why. C'est quoi ton premier réflexe, la première chose que tu fais en sortant de stage? I link with everyone, my people, my beautiful people here. We get, where's the bottle at? We get lit, you know what I'm saying? We have fun, do shit like that. But yeah. Parfait. Toi? Some fucking water, bro. De l'eau, bro. My mouth be dry as shit on there. Like my voice all raspy. I need some fucking water. And then we can get to that, you feel me? Yeah, tight shit. C'est quoi l'histoire la plus absurde qui t'est arrivée à cause de la musique? Okay, then say one. I can't. Can you say it? Plead the fifth. It's kind of personal, but can I say it? Oh, wait. Hold on. Les gars, il y a des bails sérieux. The hose. Attends, je veux plus d'explications. Wait, cut this shit out, actually. Je veux des explications. You didn't say that. Shit. Mais regarde, on a deux caméras, hein. Oh, shit. Niggas in court got away with that shit. Well, Not guilty. Not enough evidence. bro, I don't fucking know, man. Music video. I don't know how. Somehow my mom, she seen this shit. She was like, you smoking cigs now? Oh, yo. And that shit pissed me. You see what I'm saying? It's like I had to explain a whole bunch of shit, but yeah. I don't smoke cigs, by the way. It was for show, but nah, she was pissed. But shit, fuck it. That's what it was. You know, I got it. When we had the last show, I was seeing the crowd, and it's like made me feel like it was possible for everything, you know. But yeah, anyone could do it. Just lock in, you know. You gotta really want this shit and pray to God, and you're gonna be good. Also, I wanna shout out my brother right here. This is my brother right here, my twin, Terry. You already know. Yeah. Introduce yourself, my brother. My name is Terry. Terry, you already know I'm a producer. You know how we coming, you know how we stepping different in this shit. Yeah, you feel me? And my brother Kazz, my brother Chino, my brother KC. Famous friend shit, nigga, famous hoes, famous drugs, nigga, famous hoes, famous clothes, nigga, famous everything. You already know how we stepping. Pour finir, est-ce que vous avez un mot, quelque chose que vous voulez dire à Montréal, la population, peu importe? We're coming. We're coming. Sure, yeah, pause. But we're coming. I'm not gonna lie, we coming. We taking over everything. And bro, if y'all want to talk along, y'all can talk along. Everything is possible, man. Everyone in Montreal got potential. Not everyone, but some people that I really fuck with, like the music cool. Y'all got potential. Everything is possible. Even if you're in Montreal, you just gotta do it different. Don't copy anyone. Just be inspirational. All right, that's it. What y'all gotta say? I love everyone. Get money, fuck bitches, famous friend. Yeah. Sensational. Yeah, like you said, believe in yourself a lot, and don't ever doubt yourself in anything you jump into. No matter how scary it is, no matter how scary it is,
I always say the bigger the height, the fall seems the bigger the dream is. No, that's what it is. It's what it is. No, the bigger the height, you know what I'm saying? I got lost in the sauce, son. Never mind, I got lost. Cut it. Whatever. I love everybody. Shout out my fucking cousin right here. The realest nigga on earth. The funniest nigga on earth too. Did you introduce yourself? Yeah, I did. Do it again. In the beginning. Y'all didn't see me introduce myself? Yo, what's up, guys? JT. Niggas' voice got deeper. Shout out to the guys for real for inviting me into the family and letting me work with them. I appreciate it. They're my brothers. I love you to the death. Y'all niggas finna have you for the fame, bro. Guaranteed. No bet. Thank you guys. Real nigga shit. Real nigga shit. I love y'all, bro. Shout out to my cousin Denzel too for helping me out with this shit. Just keep me going. Real shit. Real shit right here, bro. It's the family, bro. It's the gang. Love forever. Thank y'all. Parce que yo, c'est Blunt Talk, c'est YNG, c'est FamousFriend. On est toute la famille, yes! Yo, tout le monde est là, bro. On est là. For real, on finit ça comme ça avec la famille. Au revoir. Je veux fumer mon spliff, man. Pas droit, bro. Sadie, what's the word of the day? Famous friends, they're fire, support, next time Montreal, take me beautiful producer, beautiful, nice people. Oh yeah. Yeah, she goes first. Your name? C'est pour ça alors. Yo, what's your name? What do you do? Yeah. Big turns, gotta know the vibe. Montreal, this year will be up. Just wait and see, bro. I'm not too happy to look gangster, bro. It's Overwatch. Fuck.